Ох, сынок, ты давно был. Ох, сынок. О, здравствуйте, здравствуйте. И с Новым годом вас. Здоровья вам, счастья, здоровья. І в роботі, і вдома. Що погане, хай йде в той год. А цей добрий, ой, дітки мої, це мій синок приїхав. Ідіть, заходьте, ідіть у хату, у вас 15 душ. Давайте стола висунемо вже, да будемо вже що-небудь шукати. О, ідіть. Elle rayonnait avec un charisme indiscutable. Et ceux qui la connaissent le confirmeront. Дітки мої, поїжте хоча ці деруни. Я їх розогрію, відразу. Вони погрієте, і поїсте, так мені на здоров'я. І все, то спасибо, що ладки поїли, я щоб знала. Я ж вам ладок напекла, варенье. Ой, дітки мої, як я вас... Tout le monde à Tchernobyl la connaissait. Il suffisait de passer devant son chalet pour être invité à entrer, et il était impossible de refuser. Cette hospitalité a fait de sa maison le centre de ce petit village, au cœur de la zone d'exclusion de Tchernobyl. З Богом, доня моя. Здоров'я вам, щоб не боліли. Щоб вам і щоб вам здоров'я Бог давав. Слава Богу. Слава Богу. Baba Gania nous a quittés le 10 septembre 2024. C'était une personne extrêmement positive, et c'est ainsi que nous nous souviendrons d'elle. Nous avions filmé ces images en janvier 2022. Un mois plus tard, l'invasion de l'Ukraine à grande échelle perpétrée par l'État russe est lancée. 2 années se passent dans ce contexte de guerre, et nous souhaitons alors porter notre regard sur Kiev et sur les vies de nos amis ukrainiens. Nous cherchons à retrouver Alexander et Michaela, tous 2 chercheurs et éducateurs à propos du vaste sujet de la zone de Tchernobyl. Alors, avec l'objectif d'entrevoir leur nouveau quotidien, nous décidions d'amorcer notre départ. Depuis l'invasion, le trajet se complexifie un peu. Nous nous dirigeons en direction de la capitale polonaise. Puis, un train nous rapproche de la frontière jusqu'à la ville de Chelm. Ici, un dernier train de nuit nous fait traverser la frontière, les contrôles douaniers et la moitié de l'Ukraine jusqu'à notre destination, Kiev. Pour mieux comprendre la suite, il faut expliquer ce qui a pu nous pousser à rentrer dans un territoire en conflit, en vous donnant plus de contexte sur notre précédente venue en Ukraine. One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kyiv was damaged, and there is speculation in Moscow that people were injured and may have died. The Soviets may have been fairly quick to acknowledge the accident because evidence in the form of mild nuclear radiation had already reached beyond the Soviet borders of Scandinavia. Nous recevons une invitation de la part d'Alex pour rencontrer des personnes de différents pays européens et horizons professionnels à l'occasion d'un nouveau voyage à travers la zone de Tchernobyl.
La saison hivernale nous permet de redécouvrir le territoire, habillé de cette chape blanche, nous donnant presque l'impression d'un environnement moins dangereux. C'est un peu vrai, la neige limitant l'envol de poussières radioactives. Alors, au travers de chemins forestiers, nous nous déplaçons d'un lieu à l'autre, et certains nous sont très familiers. Tchernobyl 2, la station radar d'Ouga. Plongée dans un épais brouillard, elle semble s'ériger sans fin. Un cimetière de véhicules, trop contaminés pour être sortis de la zone et réutilisés. L'usine Jupiter, en périphérie de Pripyat, productrice de magnétophones et de composants électroniques pour l'armée soviétique. En son sein se trouveraient des matériaux radioactifs provenant de la centrale et serait le deuxième lieu le plus radioactif de la zone. Le premier est évidemment l'épicentre de la catastrophe, la centrale. Nous avons pu nous y rendre. Après avoir passé une analyse médicale et enfilé des combinaisons de protection, Stanislav nous guide à travers les corridors dorés de l'infrastructure. C'est un membre du ministère des Affaires étrangères, spécialisé sur la centrale de Tchernobyl. Il nous apprend qu'une partie de la centrale est encore en activité, mais seulement pour un objectif de transmission d'énergie et non de production. So we've got an electricity from West Ukrainian nuclear power plants, two of them, Robinska and Khmelnytskaya. Here it should be operated, and then we transmit it further to the central radio. All that equipment was installed in late 70s. We planned that all that equipment will work because here all the equipment that's concerned with transmitting of electricity and with water still in operation, and it will be in operation at least for 2064 as we planned. How it will be, who knows? Time will tell, we will see. Après cette dernière phrase marquée d'une incertitude presque prémonitoire, nous partons nous équiper de dosimètres pour accéder aux parties de la centrale maintenant inactive. Pendant que nous marchons au travers des corridors dorés, Stanislav nous explique l'utilité de ces parois amovibles qui protègent les travailleurs des murs en béton contaminé. So we could remove few parts of this wall if it is possible to decontaminate, to wash it. Nous arrivons alors dans la salle de contrôle du réacteur 3. Similaire à celle du réacteur 4 à l'origine de l'accident, elle se reconnaît aisément à travers les photos d'archives, les documentaires ou les œuvres de fiction traitant le sujet. Stanislav nous rappelle les différences de fonctionnement entre les réacteurs de la centrale. So reactors don't produce the electricity. Reactors produce steam, of course. And the units number 1 and 2, that steam that appeared inside the reactor were radioactive, highly contaminated steam. With help of pipelines, it went for the rotation of turbines. That is why the pipelines itself and the turbines from inside, they were contaminated. And it was very difficult to change some inner parts of the turbines, for example, because you should put on some special uniform and all the processes should be done very fast because of the levels of radiation, because levels of radiation increased in times. At the units number 3 and 4, steam that appeared inside the reactor core boiled another water, then the steam that appeared from that water went for the rotation of turbines. Clear steam, absolutely good, and it was absolutely safety to work inside, outside. So the main differences between first and the second generations of such turbines. C'est après être passé par plusieurs salles nécessaires au fonctionnement du réacteur, comme les salles de contrôle, les composants de l'ordinateur Scala utiles à la gestion du réacteur, ou les immenses pompes faisant circuler l'eau chauffée par le noyau radioactif, que nous nous retrouvons à marcher au-dessus du réacteur 3, hors service. Avec l'étrange sentiment d'avoir pénétré dans un lieu surnaturel, presque sacré, nous quittons cet espace. Et, en traversant encore de longs couloirs, une porte s'ouvre et nous faisons face à un élément ramenant à la réalité de la catastrophe. Okay, let's go in. By health.
le panneau de contrôle du réacteur 4. Encore totalement contaminée, cette salle nous expose à un taux de radioactivité environ 50 fois supérieur à la normale. Nous ne tardons pas en ces lieux. Une dernière halte, devant un mémorial dédié à un seul homme, clôt ce passage dans l'intimité de la centrale. So this is the memorial for Valery Khademchuk. He used to be a senior operator of the main circulation pumps. Not the last one, but the only one whose body was never found and will be never found. So unit number 4 located behind this wall. So that is why this memorial also located here. Notre esprit encore quelque part dans les couloirs de l'édifice, nous attrapons la tombée de la nuit pour se déplacer au milieu d'une Pripyat embellie par cette époque de l'année. Meaning that many things that are present here appeared very first, or among the first in the Soviet Union. For instance, the very first Soviet supermarket was exactly here. Et, en marchant à travers ces quartiers, un son lointain vient rompre le seul bruit de nos pas dans la neige. Nous comprenons que pendant notre parcours à travers la ville, les membres de Chernobyl Lab nous avaient préparé un cadeau. Des images d'archives de Pripyat étaient projetées sur un ancien bâtiment. Et avec le cœur déjà rempli de gratitude, nous découvrons un sapin de Noël décoré par leurs soins au milieu de la ville abandonnée. La relation avec nos amis se tissant au fur et à mesure de nos expériences partagées, Alex nous invite dans sa maison à la frontière de la zone. Il nous montre certaines reliques liées à Tchernobyl et laisse le groupe tester d'anciens logiciels sur un vieil ordinateur tournant sous DOS. But not for selfies and Facebook. One of the one of the rare example of the graphical non-gaming Soviet applications. No, I have Soviet Photoshop. Tout cela dans l'atmosphère insolite que Boris, un proche d'Alexander et Misha, nous amène avec sa guitare. Avant de partir, nous posions quelques questions à Alex pour mieux comprendre leurs futurs objectifs. I'm a head of the Chernobyl Lab project and the long-term researcher of this area. Nearly 12 years I'm in this subject and that's a thing I'm living for. Quels événements majeurs se déroulaient dans la zone en janvier 2022 ? In the zone, there are many really cool projects started. For example, right now started the projects of the conservations of certain buildings in Pripyat, for instance. That will be maybe a first step of saving this heritage from the deterioration and destruction. Our group also started to make quite many interesting things, including that I'm personally working very much on a concept of a museum of the Cold War at the Chernobyl 2 facility. And that's only a few examples of actually big things that are going on. Quels conseils peut-il donner aux visiteurs de la zone ? You know, I would like
I would like them to understand where do they go, that they do not perceive it as their one more tourist destination, but more as the place that is a school of humanity, yeah? A place that will make you more human, a place that could be their own story, of course, with the changes in cultural background and so on. It's a place that can teach you very much. So what I'm happy about when visitors who come have, let's say, certain moral codex, you know, and are willing to learn. Because it's not enough to see there. You need to be proactive. You need to learn. You need to build up your relationship with this place. So you need to be morally ready for this. So probably that's it. Après ces discussions et les derniers jours, nous ressentions quelque chose que nous retrouverons 2 ans plus tard à Kiev. Un contraste incroyable entre l'ombre des vies marquées par un profond désastre et le rayonnement positif que nos amis produisent à travers leurs actions et leur état d'esprit. Mais, alors que nous commencions à traiter ce que nous avions filmé quelques semaines auparavant, l'impensable se produisit. La Russie envahit le territoire ukrainien et décide de faire passer une grosse partie des troupes et blindés par la zone de Tchernobyl. Pour comprendre le bouleversement qu'ont traversé nos amis à ce moment-là, voici le témoignage qu'ils ont produit pour leur chaîne YouTube. And this is how the life can change completely in a second. On the night of February 24, Russian forces breached the state border in the Chernobyl exclusion zone, having the ambitious plan of reaching the outskirts of Kyiv by the same day. This place many will surely recognize because this is the famous entrance sign to the city of Pripyat, and many of you surely have even a selfie from here. Just a little bit later, Russians captured the nuclear power plant, deployed their heavy weapons, and 8-hour shift of its staff turned it to 1 month long in a condition of a constant life threat. On the CCTV footage by State Security Service of Ukraine, you can see how did it happen. The main product of the Chernobyl zone is safety, because it is an enforced barrier between the sources of contamination and normal life around, and violent intrusion to the nuclear facility, or say digging of the trenches in the Red Forest, were just a bits of numerous breaches of this barrier. The overall plan of enemy didn't go well because of fierce resistance they received. And what you can see now is a footage of a battle on a famous crossroad near the district town of Ivankiv. Approximately on 5th of March 2022, all communication with the zone was lost, and apart from very fragmented messages, there were only guesses what was happening in there. That included radiation monitoring systems as well that got disconnected. We returned there nearly the next day after the zone was liberated in April to deliver the aid and start a new life. And due to the landmines and blasted bridges, we needed to take a long detour through Bucha, Vorzel and Gostomel. This is what it looked like. There was recorded much more, but that is frankly not for your eyes. Therefore, this footage is so fragmented. We very well remember how did it look before the war. And the thing is that the conflict which is happening now is not a product of just few years, despite the enemy propaganda all the time tries to put it this way. Because to understand how big is the thing behind, you literally need to live in Ukraine for decades, normal daily life. Because that all is a focal point of a few centuries of confrontations of two different civilization approaches. Approximately after the Medio, we could return to the main highway, or better to say what remained from the main highway, because in many cases it was hardly recognizable. I remember very well that feeling that everyone looked like through a thick grey optical filter. I can't explain that, but that was really that way. Since that moment started a long and complex job of aid delivery to the zone and communities that live around the zone. And frankly, it was really hard to overcome what did we see.
In Chernobyl and around in various facilities, nearly all computer and scientific equipment has been stolen. What was not taken was mostly destroyed, just to apply the maximum damage, including, for example, the Central Analytics Laboratory of Radioactive Materials. But what to say, even the electric kettles from the power plant got stolen. So, together with friends, we helped to deliver computers, food, supplies for enterprises and self-settlers who live in the zone. Well, to be honest, I really do not want to tell much about this because I really do not want to make any self-promotion. We just did the job, and there is very much still to be done. Après avoir longuement échangé et suivi leur chemin difficile au cours de ces longs mois, nous arrivions à Kiev et rejoignions enfin nos amis. Au travers d'une interview qu'ils ont accepté de nous donner, nous allons comprendre plus en détail les conséquences d'un tel séisme dans leur vie quotidienne. I didn't eat for 3 days. Yeah. For your understanding. I guess that's already enough descriptive. I was in a rather large state of shock. Like, eating was the last thing I was thinking about, because we had a normal life. We had a celebration. Because not only him, but also our neighbor, she had a birthday. So imagine you are The day before. just imagine you are going to the birthday party, you are eating pizza, making fun with kids, and at 5 in the morning you hear a racket over your house. You understand by logic that something is really out of control. The things went south completely, but by irrational, self-protection mechanism, your mind automatically starts to cope this. This is it. And I very much remember that. Like, we have 20 minutes before the car takes us, and we go away. We stand, have this last coffee in our Porsche. You remember the place. And we talk about, okay, we'll plant this here, we'll make here a pond, we'll make these things here. I probably think, but just saving your mind. And your mind is trying, or better to say, your heart is trying to hide in a safe place. Like, no, this isn't happening. Like, no, we will wake up, everything will be okay. And you wake up, nothing is okay. And then it's like, maybe we should. Let's slowly change subject. Yeah. Mm-hmm. It's hard. It's very hard. Le constat est clair. L'invasion, de Tchernobyl aux alentours de Kiev, a causé des dégâts humains et matériels particulièrement violents. Depuis, les attaques dirigées contre la capitale viennent du ciel. Il est surtout question de drones suicidaires Shaheds et de missiles de croisière aéroportés KH-55. Et la possibilité de ce genre d'attaque plane au quotidien. Nous témoignons personnellement des alarmes retentissant dans toute la ville lorsque ce danger est en chemin. Dans cette ambiance, dans un premier temps, inquiétante, puis routinière, nous cherchons à attester des dommages infligés à la ville. Ce premier point d'intérêt, nous le rejoignons avec Mikkel, directeur technique volontaire pour des ONG ukrainiennes. Il nous est d'une grande aide par ses nombreux voyages sur le territoire. Voici le marché Obolon, frappé par des débris de missiles ou de drones. On y ressent déjà à quel point ce genre d'attaque ne cible pas des points stratégiques, et cette idée ne va que s'amplifier. Sur la route vers notre prochain objectif, nous passons devant un quartier résidentiel, lui aussi cible d'une frappe de missile. Puis, au détour de quelques immeubles,
c'est une petite clinique de quartier qui porte la marque d'une récente attaque. Un dernier endroit de la capitale va nous faire définitivement comprendre qu'il s'agit de cruelles agressions visant à paralyser le moral des Ukrainiens. L'hôpital pour enfants Okmaddit, bombardé le 8 juillet 2024. Ce jour-là, plusieurs cibles ont été touchées et au moins 41 personnes sont décédées. Ces événements trop fréquents et l'incertitude de l'avenir perturbent les habitants. Everything is poisoned. You know, it's like radiation. You feel it. You maybe don't see it, but you feel it. Even, you know, like a situation which we have, like we are not in Kharkiv, yeah, okay, for example, which receives missiles, guided bombs 20 times per day. Here is also quite often loud, let's say, if you understand what I mean. I cannot say for all people, right? I say about me. You feel very sharp with fragility of it. That what people are doing here quite often may look like really, you know, like why you will sit with a beer, you know, it's wartime. Yeah, but the question is tomorrow may never come for you. That's the problem. We are simulating life. We are simulating life. We are playing on life. Playing on calm days. Yeah, it's like it's a self-agreement with yourself. You cannot be 3 years in stress. Once more, we are not in a battle zone, okay? But still this is sort of self-agreement. Because everyone here, they have people who are fighting. We lost many friends, we buried many friends. And, you know, you shut up about this, and the meaning that, you know, always there are people who are suffering much more. These are those who are in occupation already nearly 3 years. Take Nova Kakhovka, for instance. Not speaking about those who are in occupation 2014, you know, like, you're just doing your best. Donating money, gathering aid, helping out, doing what you have to do by the way. Avec la volonté d'en savoir plus sur ce qu'ont traversé d'autres Ukrainiens, nous apprenons à la suite de nos recherches qu'une petite ville en bordure de Kiev a été le théâtre de lourds combats. Irpin, 60 000 habitants. En mars 2022, la ville fait l'objet d'une violente bataille pour stopper la progression de l'armée russe et empêcher la chute de Kiev. Natalia et sa mère, anciennes habitantes d'Irpin, nous permettent de rencontrer leurs proches, Igor et Tania. Retraités, Igor est médecin volontaire depuis l'invasion et sa femme, Tania, est pédiatre urgentiste. Après un accueil chaleureux, nous marchons déjà dans la ville où nous rendons compte du passage du conflit. Dans son sillon, la vague russe laisse une empreinte bien sombre. Les parois des bâtiments et les rues portent encore les stigmates de la pluie de fer. Et en observant les portails fendus par les balles, nous n'avons que peu de mots pour décrire ce que nous ressentons. Un fléau, encore trop récent, est venu s'abattre sur cette population. Et sur la route vers le point central du combat d'Irpin, Igor nous explique. Тут тоже, вот эти все были без стекол. Смотрю, тут уже все. Да, тут уже поменяли все стекла. Остались осколки, вот это все, где побито. Стекол не было. Уже восстановили тут. А вони залишили, спеціально залишили? Ну, это потом закрасят, наверное. Après quelques minutes de route, nous arrivons au tristement célèbre pont d'Irpin. Вот этот мост был взорван, и отсюда шла эвакуация. Это famous bridge.
В основном вот здесь, потому что все мосты были взорваны. Отсюда подъезжали люди на своих машинах, а мост был взорванный. И вот от моста и до круга 2 ряда стояла машин. Сейчас покажу, что с ними стало. Of course, they hit this line of cars, of course. Russian hit people to be there. Тут за мостом как раз переходил, и вот в этом месте погибла целая семья. Муж, жена и ребенок. В машине? Нет, они были на улице, как раз эвакуация, и прилет, и всю семью. Percevoir le résultat de ces combats nous pousse à en savoir plus sur les conditions du front. Grâce à nos contacts, nous rencontrons un médecin militaire danois répondant à quelques-unes de nos questions. I wanted to come here and make a difference, and because I have combat medic training from NATO, I wanted to come here and try to make a difference for the people along the front lines, trying to do my part in making sure that Ukraine ensures total victory against the Russian invaders. For me and for the rest of NATO, this is ultimately a war on European soil that we want to prevent from going further west. I wanted to come here and try and help at the front line, trying to make sure that these Ukrainian defenders are actually going to make it out, even if they have injuries and stuff like that. I just wanted to make sure that I could do my part in making sure that these people actually live to see another day, and ultimately try and enhance their their quality of life if they lose a limb or something like that. Basically, for me, it's about keeping these people alive. I think a lot of Western media don't really encapsulate how big this is. Having been at the front, having seen what's going on a daily basis, I thought it was big, but having seen it firsthand, I had a perception coming down here that it was going to be bad. But after seeing it with my own eyes, it's much worse than you can imagine. I want to stress to everyone in the West who's going to watch this, this is really, really bad. It is nowhere near what they portray in the media. This is much worse than you could ever portray by photo or video. I've met Americans, I've met people from Estonia, Latvia. I've even met Russian fighting on Ukraine's side. They don't see the point in invading Ukraine because ultimately these two peoples have been aligned for a long time. For them, it's basically a fight for the basic right to be free of authoritarian, regimes like Putin's. And they don't want to be under the thumb of the Russian regime. The Ukrainians, from what I've heard, they will treat everybody fairly. Although for a lot of the Ukrainians, it's very hard to treat the Russians the way that you would treat a Ukrainian. But ultimately, that's the rule of war. They have to treat everybody equally. And they will, although some of them probably don't like it very much. But I've met a few people who have treated Russian POWs and Russian soldiers who have gotten injured, and then you have to, do a lot of the things that the Russians would never do for the Ukrainians. They just need proper medical equipment, because right now we've seen infantry units walking around with tourniquets from China who will break at the first sign of any stress, which is, to me, that should be an absolute minimum. A lot of the hospitals that are near the front are equipped with equipment from the 70s, the 80s, non-secure laboratories, not enough protective equipment for the doctors that are actually working along the front line. The Ukrainian doctors are great. They are really doing a great fucking job. They are really, really working hard. They're good people, working to fight the good fight. But they just don't have the means to ensure that the treatment they give everybody is up to par with our Western standard. If we tone down the support for Ukraine right now, it's going to mean catastrophe for this sovereign nation that has been invaded by a nuclear power.
I want to stress that the West cannot sleep on the support for Ukraine, because ultimately this is a war of attrition. And that war, if we don't stop it, don't stop Putin and his fucked up crusade, this war will ultimately make it to our front. So I want to stress that the West does not sleep right now. You need to help Ukraine, because otherwise it's not going to end well for the European nations and especially the Baltic countries. So we have to continue supporting Ukraine with everything that we can possibly spare. Thank you. Thank you very much. Les propos du médecin danois vont de pair avec ce que nous attestons à Irpin. L'ampleur de ces actes de guerre liés à l'invasion est accablante et tout le possible doit être fait pour la stopper. Russia is run by a kleptocratic group of mafia. It's a group of people who like this for 30 years. And the problem is, this regime can exist only when no one around lives better. That's why they invaded Georgia, that's why they made things in Chechnya, that's why they invaded Ukraine, because their propaganda system, if you look on anything, it's not how they are good, but how everyone is bad. That's always, it's so material. In their mind. They need hegemony, you know, they need just expansion. And they actually have no idea why they need that. Because they don't have a plan what to do with the new territories, as they call it. They have no plan. They need just to place their flag. And the problem is, if it will fall, these flags will start to appear in Poland, Slovakia, in Hungary, and everywhere. And trust me, even up to France. Et, malgré la sévérité de la situation, cette journée va se terminer d'une manière inattendue. Igor et Tania invitent le groupe pour un barbecue dans un parc où se retrouvent les locaux. Ici, nous sommes frappés par la résilience des Ukrainiens qui, dans un climat instable, continuent à s'approprier des instants de vie quotidienne et d'occasions pour se retrouver entre proches. Ce contraste et ce fait d'autopréservation se manifestent aussi à Kiev, où se côtoient régulièrement scènes de jours ordinaires et rappels de la guerre. It's normal life. It's already It's as much as it can be. as normal as we can speak about normal life right now in Ukraine. There is normal life. We have our new degree of normal. Yeah, Don't forget. Don't forget. Our level of normal is different. It's not that normal that it used to be before. Yeah, but shops are working. People are going to the work. They are trying to keep as sane as possible, even when it's hard. But the life is going on slowly, but it's going on. There is a funny thing, you know, it's like a message from a Telegram channels, you know. A raid in Kyiv, hazard of ballistic, just a hazard of ballistic missiles. Yeah, just of ballistic missiles. That's crazy. You start to speak like this, you do it involuntary. It's just, what the hell I just said, you know? It's even normal, like just about it. I understand what science is behind. Вечорі вже весна, а дружина й досі виглядає того, хто доньці пообіцяв повернутися живим із поля бою. Не відходить син їх від вікна, адже та дорога
revenant à la capitale, Alexander et Michaela nous laissent alors découvrir les parenthèses positives de leur journée. Cette première aperçu se passe dans un marché labyrinthique, très cher à nos compagnons. Un nombre impressionnant de composants électroniques ou analogiques y est disponible, même des raretés des années 80. Ils s'en servent notamment pour mener leurs projets liés à Tchernobyl, comme la fabrication d'une copie du premier robot qui assista les recherches dans le réacteur de la centrale en 1986. Here's the thing in my approach. I very much like to do things in an original period style, with original period components. Only exception in this very particular project, these two plastic parts which hold the lights, that's basically the plug for 5-inch drive bay in a computer, because originally that had to be made from aluminum, but in home conditions it was nearly impossible to bend it. This I barely made, you see, because it's bent, quite complex part actually. So that had to be aluminum. All else is original period, not later than 1986. That used to be just a camera for home use that you attach to a VHS recorder. At this place, here was like a pistol-like handle, and you would handle it vertically. If you check the video on YouTube, there's everything very much explained, like step by step, what is what, how you figure out. So yeah, that's what we are doing. La possibilité de continuer leurs travaux sur le sujet est une grande source de motivation dans cet environnement instable. Il existe aussi pour eux un endroit permettant l'évasion et le calme, le Dnipr et ses plages. Nous découvrons comment ce fleuve qui traverse Kiev apporte aux locaux un accès aux loisirs, en particulier par les activités nautiques. C'est essentiel pour Michaela, qui s'exerce à la navigation pour devenir capitaine. Avec elle et son chef de bord Sergueï, champion de nombreuses régates, nous embarquons sur le Xenia. En naviguant, il devient évident que c'est un outil remarquable pour le moral de l'équipage. Loin du vacarme urbain, ces épisodes plus silencieux sont synonymes d'apaisement. Ces moments d'accalmie nous permettent d'échanger sur la situation de manière plus large. Par son sol riche et sa position géographique stratégique, l'Ukraine a toujours été convoitée. Entre les différentes annexions russes, polonaises ou encore l'Empire ottoman, le pays sera très souvent sous le joug d'autres nations. Elle connaîtra un bref moment de répit au début du XXe siècle au retour de son indépendance pendant les révolutions russes, mais rapidement interrompue face à l'armée rouge en 1922. Viendra plus tard la catastrophe de Tchernobyl, qui amorcera la chute de l'URSS et laissera l'Ukraine aux mains du poison invisible. Les nombreuses épreuves que la nation a endurées et les événements récents nous font prendre la mesure de l'urgence à agir pour préserver la pérennité de la nation ukrainienne. Nous demandons à Alex et Misha leur point de vue sur l'action des pays alliés et des individus extérieurs à l'Ukraine. Yeah, and we are super grateful for Europe and the US for providing all the sound systems, because we feel the difference very much. And now imagine at the beginning of invasion, it was everywhere. Every time, it was just hit after hit after hit. But ours did best, but you know, Yes. that back in the moment, we have basically the Soviet technology still. Yeah, that was hard. La crise à laquelle l'Ukraine fait face est une nouvelle fois douloureuse, et ce sont les civils qui payent le lourd tribut que leur impose le Kremlin. Malgré l'implication d'ONG comme celle où œuvre Mikkel,
qui a pu envoyer 26 camions d'aide humanitaire depuis mars 2022, les moyens restent très limités. I made myself a system every single day to send money from that or another unit. Because even 1 cent can really much change. You know? There are many cases in history where very small numbers made very big impact. So, you know, like speaking about slightly expanding your question, what you would advise for framers? Even when you think that you want to contribute, but you think your contribution is that small, it's never small. It's a big change. Let's face the truth. Earlier or later, we choose European Union. And we'll make you much stronger. But you will need to deal with what we have now. And people here deeply appreciate what European Union people do for us. They really, really appreciate it. So, I guess future will be good. But we have a lot of challenges on both sides of yet existing western border, yeah? Something like that. Cette situation fragile n'est pas seulement une crise locale, elle représente une menace grave pour l'Europe et l'équilibre mondial. En permettant à l'agression de se poursuivre sans réponse, nous normalisons les comportements expansionnistes, et c'est irrecevable. La solidarité internationale envers l'Ukraine envoie un message fort sur l'importance de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme. Ignorer cet appel pourrait avoir des répercussions à long terme sur la sécurité et la prospérité de tous les pays, rendant l'assistance à l'Ukraine une nécessité pour l'avenir du monde. Everyone who comes here is we are very thankful. Yes, they bring a glimpse of normal life. And be careful about your psychological hygiene, what you do on social media, because many times there are half-truths that are served by our enemy, and this is spreading much faster. Yeah, they have bot farms, they have everything, you know, it's... And therefore... cyber war. It is not really possible to explain what is here before you see it. Yeah, absolutely. This is your answer. You're doing very important mission. You don't have changed times. If you understand. Ces derniers mots et leur signification résument bien ce que nous avons trouvé sur place. Malgré l'abondance d'informations sur le sujet, il est difficile de se représenter ce qui s'y déroule sans y être confronté directement et sans échanger avec des personnes ayant traversé ces événements. De nombreuses histoires vécues durant ce projet n'auront pas pu être décrites ici, mais elles ont contribué à renforcer la raison d'être de ce travail. L'Ukraine est brave, élégante et nécessaire. Et comme l'écrit Vassil Simonenko, il n'y a rien de plus terrible qu'un pouvoir illimité dans les mains d'un être borné.